ಸಮಯ 4 ನಿಮಿಷವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ. ಏಳು ಗಂಟೆ 35 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಗಿರೀಶ್ ಮೇರ್ವೆ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬದ್ಧತೆ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಅಫ್ಘಾನ್ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ, ಭಾರತ ಖಂಡನೆ. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮತ್ತು ಕಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 20,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಜಾಜಿ ಉತ್ಸವ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 1ರವರೆಗೆ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಕುರಿತು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ. ಹಾಗೂ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ 8ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಣಿದ ಭಾರತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ನಂಬಿಕೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ನಿರಂತರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಭಾರತ ಆಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೇತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಇಬ್ಬರು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಬಲ ಮೈತ್ರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರದವರೆಗೆ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ಘಾನ್ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಂತರಿಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮತ್ತು ಕಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಗಾಂಗ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ಕಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ, ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2013ರಲ್ಲಿ 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದದ್ದು 2025ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20,000ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೃತದಾನಿಗಳು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ 18% ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ನಂತರ 1,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಾನಿಯೂ ಈಗ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಿಂದ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು 4.8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಜಾಜಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಲ್ಯೂಟಿಯನ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ನೋಡದೆ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿ ನೋಡಿದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರವೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜಾಜಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 1ರವರೆಗೆ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಅವರ ಕುರಿತ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ನಿನ್ನೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಫಡ್ನವೀಸ್, ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮಹಾಯುತಿ ಸರ್ಕಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾದ ಎನ್ಸಿಪಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ಡಿಜಿಸಿಎ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಯ ಜತೆಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಜನವರಿ 28ರಂದು ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾರಾಮತಿ ಬಳಿ ಇಳಿಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ 4 ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಡಿಜಿಸಿಎ ವಿಎಸ್ಆರ್ ಕಂಪನಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಫಡ್ನವೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ನಡೆಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಬೆಲ್ಗೋರೋಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್, ಶಾಖ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗವರ್ನರ್ ವ್ಯಾಚೆಸ್ಲಾವ್ ಗ್ಲಾಡ್ಕೋವ್, ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಗಡಿಯಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಗೋರೋಡ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಗ್ಲಾಡ್ಕೋವ್ ಬೃಹತ್ ದಾಳಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿರುವ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಗೋರೋಡ್ ಪ್ರದೇಶವು ಪದೇ ಪದೇ ಉಕ್ರೇನ್ ಪಡೆಗಳ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸೂಪರ್ 8ರ ಹಂತದ ಗ್ರೂಪ್ 1ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 76 ರನ್ಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 187 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 188 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ತಂಡ 18.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 111 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಔಟ್ ಆಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಪರ ಮಾರ್ಕೋ ಜಾನ್ಸನ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೂಪರ್ 8ರ ಹಂತದ ಗುಂಪು 2ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 51 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 146 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು 16.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 95 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಔಟ್ ಆಯಿತು. ಇಂದು ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೂಪರ್ 8ರ ಹಂತದ ಗುಂಪು 1ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯವು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅದರ್ 79ನೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಾಫ್ಟಾ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪಾಲ್ ಥಾಮಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅದರ್ಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೂಪಾಂತರಿತ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಸ್ಸಿ ಬಕ್ಲೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಬರ್ಟ್ ಅರಾಮಾಯೋ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿ ಚಿತ್ರ ಐ ಸ್ವೇರ್ಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬದ್ಧತೆ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಆಫ್ಘನ್ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ, ಭಾರತ ಖಂಡನೆ. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮತ್ತು ಕಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. 2025 ವೇಳೆಗೆ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 20,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಜಾಜಿ ಉತ್ಸವ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 1ರವರೆಗೆ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಕುರಿತು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ. ಹಾಗೂ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ 8ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಣಿದ ಭಾರತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. Ākashvāñi presents Morning News. Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India deeply values its enduring friendship with Israel, built on trust, innovation and shared commitment to peace and progress. Rajaji Utsav to be celebrated at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Maharashtra government requests Union Home Minister Amit Shah to order CBI probe into plane crash that killed Deputy CM Ajit Pawar. India strongly condemns Pakistan's airstrikes on Afghan territory that killed civilians, including women and children. Iran and US set to resume their nuclear talks in Geneva on the 26th of this month. And in ICC Men's T20 Cricket World Cup, South Africa beat India by 76 runs in Super 8 match in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi has said that India deeply values its enduring friendship with Israel, built on trust, innovation and a shared commitment to peace and progress. In response to a social media post by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Mr. Modi said he agrees with him about the strong bond between India and Israel, as well as the diverse nature of bilateral relations between the two countries. Mr. Modi added that he is looking forward to discussions between the two sides during his upcoming visit to Israel. Earlier in a social media post, the Israeli Prime Minister said the bond between Israel and India is a powerful alliance between two global leaders. From AI to regional cooperation, the partnership between the two nations continues to reach new heights, he added. Rajaji Utsav will be celebrated at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. In his Mann Ki Baat program, Prime Minister Narendra Modi said that a statue of the first Indian Governor-General of Independent India, C. Rajagopalachari, will replace statue of British architect Edwin Lutyens in Rashtrapati Bhavan. Our correspondent has more details on this. Prime Minister Narendra Modi announced the unveiling of C. Rajagopalachari statue at the Rashtrapati Bhavan premises in the 131st episode of his Mann Ki Baat program yesterday. In his speech, the Prime Minister defined C. Rajagopalachari as one of the leaders who viewed power not as a position but as a form of service. Mr. Modi said Rajagopalachari's conduct, self-restraint and independent thinking in public life inspires us even today. राजाजी उन लोगों में थे जिन्होंने सत्ता को पद की तरह नहीं, सेवा की तरह देखा। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की प्रतिमा भी राष्ट्रपति भवन में लगी हुई थी। अब इस प्रतिमा के स्थान पर राजाजी की प्रतिमा लगाई जाएगी। An exhibition on C. Rajagopalachari will also be held during Rajaji Utsav from 24th of February to the 1st of March. Rishu Jaiswal, Ākashvāñi News, Delhi. Union Ministry of Health and Family Welfare has stated that India has achieved a significant milestone in the field of organ donation and transplantation. The National Organ and Tissue Transplant Organisation,
NOTDO has recorded unprecedented progress in organ donation, allocation and transplantation across the country. The number of transplants in the country has increased from fewer than 5,000 in 2013 to nearly 20,000 in 2025, marking a remarkable fourfold rise. The ministry added that around 18% of transplants are currently being performed using organs donated by deceased donors. Prime Minister Narendra Modi also highlighted the importance of organ donation in his Man Ki Baat program yesterday. इन दिनों भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इससे उन लोगों की मदद हो रही है जिन्हें इसकी जरूरत है। इसके साथ ही देश में मेडिकल रिसर्च को भी बल मिल रहा है। इस दिशा में कई संस्थाएं और लोग असाधारण कार्य कर रहे हैं। जैसे दिल्ली की लक्ष्मी देवी जी हैं, उन्होंने बीते वर्ष केदारनाथ की यात्रा की। इसके लिए उन्हें 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ी। उन्होंने यह यात्रा हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद की। Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship, Jayant Chaudhary, has launched a nationwide campaign titled Badhana Hai to Yahan Judna Hai to accelerate India's digital skilling movement through Skill India Digital Hub, SIDH. It is a mobile-first, AI-enabled platform that brings learning, employment and entrepreneurship at one place by ensuring seamless access, personalized guidance and opportunity in over 20 Indian languages. Addressing the launch event, Mr. Chaudhary said that India's digital strength has been globally recognized through transformative initiatives such as India Stack and now the Skill India Digital Hub. Maharashtra government has requested Union Home Minister Amit Shah to order a CBI investigation into the plane crash that killed Deputy CM Ajit Pawar last month. This was stated by Chief Minister Devendra Fadnavis in Mumbai yesterday. Addressing a press conference, Mr. Fadnavis said Mahayuti government will ensure that all doubts regarding the plane crash are cleared. More from our correspondent. Mr. Fadnavis further said that he received a letter from the Ali party of the BJP, a NCP, and demanding a CBI probe into the Ajit Pawar air crash and discuss these incidents with Home Minister Amit Shah. In addition to the ongoing investigations by the DGCA and the state CID, now there will be a CBI probe. Bhavna, Ākashvāñi News, Mumbai. Veteran Congress leader and former Union Minister Margaret Alva has criticised the protest staged by party workers during the India AI Impact Summit in Delhi. Responding to media queries regarding the protest in which Indian Youth Congress members allegedly entered the venue and raised slogans, Ms. Alva said such occasions require responsible conduct. She said during international events, dignity and discipline should be maintained and there should be a sense of responsibility. Prime Minister Narendra Modi also came down heavily on Congress over its youth wing's shirtless protest at the India AI Impact Summit and said that the demonstration showed that the oldest party of the country has become ideologically bankrupt. दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। पूरा देश गर्व से भर गया, लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। The budget session of the Chhattisgarh Legislative Assembly will commence today. The session, which will continue till the 20th of March, will have a total of 15 sittings. It will begin with the address of Governor Ramen Deka. Finance Minister O.P. Chaudhary will present the budget for the financial year 2026-27 tomorrow. Speaker of the Assembly, Dr. Raman Singh, has informed that the Governor's address and the Finance Minister's budget speech will be broadcast live by Doordarshan and Ākashvāñi, Raipur. This is Ākashvāñi giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app.
India has strongly condemned Pakistan's airstrikes on Afghan territory that have resulted in civilian casualties, including women and children, during the holy month of Ramzan. In response to a media query in this regard, the External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said it is another attempt by Pakistan to externalize its internal failures. He reiterated India's support for Afghanistan's sovereignty, territorial integrity and independence. The action thriller One Battle After Another dominated the 79th British Academy Film Awards, popularly known as the BAFTAs, winning 6 awards, including Best Film. Paul Thomas Anderson was named Best Director for One Battle After Another. He also won awards for Best Adapted Screenplay and Best Cinematography, and dedicated his directing honour to late producer and assistant director Adam Sumner. Jessie Buckley was named Best Actress for Hamlet, while Robert Armayo won Best Actor for the British indie film I Swear. Indian film Boong won the prestigious BAFTA Award for Best Children's and Family Film. Boong is a Manipuri film starring Gugun Kipgen and Bala Hijam that beat international competition from other nominees Lilo and Stitch, Arco and Zootropolis 2. Iran and US are set to resume their nuclear talks in Geneva on the 26th of this month as tensions between the two countries continue to escalate over Tehran's nuclear program. More from our correspondent. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi is expected to face United States Special Envoy Steve Witkoff across the table and has said that there is a good chance of reaching a diplomatic resolution. Tehran, however, has made it clear that it will discuss only the nuclear program, firmly ruling out any talks on its missile arsenal or regional proxies. The two sides met twice before, first in Oman and then in Geneva on February 17th, where they agreed on broad guiding principles for a potential deal. The central dispute remains uranium enrichment. Washington insists Iran must not retain the capacity to build a nuclear weapon, while Tehran says that enrichment is its sovereign right. All of this is playing out as United States maintain its largest military presence in the West Asian region in years, with President Trump warning that military options remain on the table if diplomacy falls short. The nuclear talks are set to happen against a backdrop of renewed unrest inside Iran, where university students took to the campus in Tehran and other cities over the weekend, marking the first major rallies since a deadly crackdown in January. This is Vinod Kumar for Ākashvāñi News from Dubai. In the ICC Men's T20 Cricket World Cup, India went down to South Africa by 76 runs in the Super 8 clash at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Opting to bat first, South Africa scored 187 for 7 in the stipulated 20 overs, powered by David Miller's 63 off 35 balls and Tristan Stubbs' 44 off 24. In reply, the hosts were all out for 111 in 18.5 overs, with Shivam Dube top scoring with 42 runs. David Miller has been named Player of the Match. In our bilingual live phone-in program Public Speak at 9:30 p.m. tonight, we will bring you a discussion on staying safe from deepfakes in the AI age with Dr. Pavan Duggal, cyber law expert, and Dr. Anup Girdhar, cybersecurity expert. During the program, listeners can ask questions on how to identify AI-generated fake videos and audios and how to protect yourself from the harmful online content. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria. Thank you, Sunil. Following the U.S. Supreme Court's verdict against import tariffs imposed by the Trump administration, India and the U.S. have deferred their meeting to finalize the text for the interim trade pact, writes the Asian Age. India pauses trade team's visit, will assess U.S. Supreme Court tariff ruling, headlines the Hindu business line. Indian markets are set for a fresh round of uncertainty after the U.S. Supreme Court struck down Trump's global tariff order, writes Financial Express. Most experts believe that the market will cheer the new tariff, adds the paper. In its editorial piece titled Space Opens Up in Tariff Saga, India Can Use It, the Indian Express examines the uncertainty triggered by the US Supreme Court's ruling against the use of emergency powers for tariffs and the subsequent policy shifts by President Trump. The editorial argues that this fluid situation could give India greater leverage and negotiating space as it works to finalize a trade deal with Washington. Averting possible terror strikes, the Special Cell of Delhi Police has dismantled a Lashkar-e-Taiba module with alleged Bangladeshi links, writes the Pioneer.
The Tribune reports that 3 Jaish-e-Mohammed terrorists were killed by Indian security forces yesterday after an encounter in Kishtwar district. Highest-ranking Maoist leader Devuji surrenders reads the top headline in the Indian Express. The Supreme Court of India is to hear the pleas today filed by Meta and WhatsApp challenging a penalty of 213 crore rupees imposed on them by the Competition Commission of India, reports the Statesman. And finally, the Times of India has quoted a report that points to corporate India slowing women's climb to the top. The report says only 1% of women currently occupy board-level positions. And with that, it's back to you, Sunil. Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India deeply values its enduring friendship with Israel, built on trust, innovation and shared commitment to peace and progress. Rajaji Utsav to be celebrated at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Maharashtra government requests Union Home Minister Amit Shah to order CBI probe into plane crash that killed Deputy CM Ajit Pawar. India strongly condemns Pakistan's airstrikes on Afghan territory that killed civilians, including women and children. Iran and US set to resume their nuclear talks in Geneva on the 26th of this month. And in ICC Men's T20 Cricket World Cup, South Africa beat India by 76 runs in Super 8 match in Ahmedabad. And with that, we end the morning news. Have a nice day. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು FM 100.6